हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुकम नॉलेज। कुकम नॉलेज आपके सामने लाया है SJVN सॉल्व पेपर जेई सिविल का, जो कि 2018-2019 में पूछे गए क्वेश्चंस है। ये 3 क्वेश्चन नंबर 1, एंगल ऑफ डीप एट पोल इज A 0 डिग्री, B 90 डिग्री, C 45 डिग्री, D 30 डिग्री। इसका सही जवाब है B 90 डिग्री। 2. In well-conditioned triangle, no angle should be less than A 45 degree, B 30 degree, C 15 degree, D 60 degree. इसका सही जवाब है B 30 degree. 3. Local attraction on a compass is due to A metallic object, B gravity, C current, D none of the above. इसका सही जवाब है A metallic object. 4. Vertical distance between two adjacent counters is called A. Counter gradient, B. Counter interval, C. Horizontal equivalent, D. Grade. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी काउंटर इंटरवल। 5. 3-point problem is solved by A. Layman's method, B. Bessel's method, C. Mechanical method, D. All of the above. 3-point प्रॉब्लम इन तीनों मेथडों से सॉल्व की जा सकती है, सो डी ऑल ऑफ द अबव। 6. While taking a back sight reading in a vernier theodolite, the screw is A. Lower clamp, B. Upper clamp, C. Upper tangent, D. None of the above. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोअर क्लैंप। 7. Los Angeles testing machine is used to conduct A. Abrasion test, B. Impact test, C. Attrition test, D. Crushing strength. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए abrasion test. 8. The top of the ground on which the foundation of a road rests is called A. Subgrade, B. Soiling, C. Base, D. Wearing layer. इसका सही जवाब है ए सबग्रेड ऑन विच रोड रेस्ट्स। 9. The road surfacing should be A. Impervious, B. Durable, C. Stable, D. All of these. इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। 10. The main purpose of providing camber in roads is A. To make the road surface impervious, to make the road surface durable, to drain off rainwater from road surface, D. All of the above. जो मेन पर्पज होता है प्रोवाइडिंग कैम्बर इज टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रोड सरफेस। 11. Advantage of providing super elevation is A. To decrease the intensity of stresses in foundation, B. To increase the stability of fast moving vehicles, C. To achieve high speed of vehicle, D. All of the above. सुपर एलिवेशन के ये तीनों फंक्शन होते हैं, सो ऑल ऑफ द एबव सही जवाब होगा। 12. Distance along center line of a road over which a driver can see the opposite object is called A. Sight distance, B. Visibility, C. Clear distance, D. None of these. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए साइड डिस्टेंस। 13. Stopping sight distance depend upon A. Reaction time, B. Braking time, C. Speed of vehicle, D. All of these. Stopping sight distance depend upon all of these. So सही जवाब है D. 14. Minimum load which will cause failure of a foundation is called A. Ultimate tensile strength, B. Nominal strength, C. Ultimate bearing capacity, D. Ultimate compressive strength. इसका सही जवाब है C. Ultimate bearing capacity which cause failure of a foundation. 15.
Black cotton soil is unsuitable for foundation because it A. undergoes volumetric change with the change of atmospheric condition. B. swells excessively when wet. C. shrinks excessively when dry. D. all of the above. इसका सही जवाब है all of the above. 16. Cohesionless soil is A. silt, B. sand, C. clay, D. none of the above. इसका सही जवाब है B. Sand is cohesionless soil. 17. A sample of saturated clay has a porosity of 0.562. The void ratio of the clay is A. 1.283, B. 0.438, C. 1.779, D. 0.360. इसका सही जवाब है A. 1.283. 18. The moisture content of soil below which the volume of soil become constant is called A. liquid limit, B. plastic limit, C. shrinkage limit, D. plasticity index. इसका सही जवाब है ऑप्शन C. shrinkage limit. 19. In a standard penetration test, the height of a fall of hammer is A. 56 cm, B. 66 cm, C. 76 cm, D. 86 cm. इसका सही जवाब है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में 86 सेंटीमीटर होता है, सो D. 20. The equation T equal to C plus S tan phi is given by A. Rankine, B. Coulomb, C. Newton, D. Mohr. इसका सही जवाब है ऑप्शन B. Coulomb. 21. Which of the following has least bearing capacity? दोस्तों इसको चेक कर लीजिएगा, BEANNG. सो A है सॉफ्ट रॉक, B कम्पैक्ट ग्रेव, C लूज ग्रेवल, D हार्ड रॉक. इसका सही जवाब है ऑप्शन C. लूज ग्रेवल. 22. If the angle of internal friction of a soil is 30 degree, coefficient of active earth pressure will be A. half, B. 1/3, C. 1/4, D. 2/3. इसका सही जवाब है 1/3. 23. A shallow foundation is defined as a foundation which A. has low bearing capacity, B. has depth of embedment less than width, C. is resting on ground surface, D. covers less settlement. इसका सही जवाब है ऑप्शन B. has depth of embedment less than width. 24. Efflorescence of brick is due to, इसका pronunciation देख लीजिएगा दोस्तों. A. soluble salt present in clay, B. high porosity of bricks, C. high silt content in brick earth, D. excessive burning of brick. इसका सही जवाब है ऑप्शन A. soluble salt present in clay. 25. Stone is placed along its natural bed so that load is applied. A. parallel to it, B. normal to it, C. at 45 degree to it, D. at 180 degree to it. इसका सही जवाब है ऑप्शन B. normal to it means 90 degree. दोस्तों ये था जे सिविल पार्ट 1 के सोल्यूशन. पार्ट 2 जल्दी आपके सामने आएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कुकअप नॉलेज. प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें.